Okay. So, again, good evening, καλησπέρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συνάντηση μέσα σε μία ώρα, μιλώντας σε δύο γλώσσες. We will try to have our meeting within an hour, using two languages, because we have several people that they are joining us from abroad, and also they want to, and they keep calling. And also they would like to, some of them they cannot join, but they would like to see the recording of the meeting. Και κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να συνδεθούν, οπότε πρέπει να το βιντεογραφήσουν για να μπορέσουν να το δουν αργότερα. First of all, thank you for coming. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για την ατζέντα του προγράμματος. Θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Our agenda includes a short introduction from me and Antonis. Then we will talk about the goals of the committee, of the society. Θα μιλήσουμε για τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας. Then we will discuss current activities of the society. Θα μιλήσουμε μετά για τις παρούσες δράσεις της society. Μετά θα μιλήσουμε για τις μελλοντικές δράσεις. We will go over future activities. And then toward the end, we will do the introduction. Και προς το τέλος θα μιλήσουμε θα κάνουμε τις συστάσεις. As many people will be coming a little later, they told us, and also some will join a little later. So, let me just start by introducing myself and Antonis, who will also introduce himself. My name is Leros. Εγώ λέγομαι Λέρου. Δεν είμαι από τη Λέρου, αλλά μιλάω για την ιστορία της Λέρου. I'm not from Leros, but I am involved and I am talking about Leros. Why do I do that? I am from Epirus. Epirus is an area of Greece in the northwest part of Greece, a very historical place, rich history, and many problems in the past of this area of Greece. So, είμαι από την Ήπειρο, που είναι μια περιοχή με μεγάλη ιστορική σημασία, αλλά και πάρα πολλά προβλήματα. And this is how I connect with Leros, because Leros also is an area with many problems and very rich history. Και με αυτή έτσι κάπως συνδέομαι και εγώ με τη Λέρο, γιατί και η Λέρος έχει πολύ πλούσια ιστορία και έχει επίσης και μεγάλα προβλήματα, όπως ξέρετε, με την έννοια των ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν στη Λέρο. I've been coming to Leros as a tourist, as a guest for 15 years. Έρχομαι 15 χρόνια περίπου στη Λέρο σαν επισκέπτης. And I started to fall in love with Leros and its people very early on. Και μας άρεσε οικογενειακός που ερχόμαστε, μας άρεσε πάρα πολύ Λέρος και θέλουμε να μείνουμε στη Λέρο. So, lately we decided to move here and spend here many months out of the year. Αποφασίσαμε να έρθουμε και να περνάμε αρκετούς μήνες εδώ κατά τη διάρκεια του έτους. And as I was getting to know the people like Antonis, people like Franco, and many others, and of course Theodoris and Anna, and many others, and of course Joanna, whom I will talk a little more about in a minute. I realized that there is this love, very strong love of these people for the history of this island. They were very passionate about it, and as we were discussing about it, the need came to create something like an organization that will help foster this love for history and also be able to organize and coordinate the activities. Γνώρισα εδώ τη Λέρο, έρχομαι σαν επισκέπτη πολλά χρόνια, γνώριζα ανθρώπους
σαν την Ιωάννα και σαν τον Φράγκο και σαν τον Αντώνη και σαν την Άννα τον Θοδωρή. Και είδα ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ την Λέρο, έχουν μεγάλη όχι μόνο αγάπη για την ιστορία. Και βέβαια έμαθα και για άλλους ανθρώπους, όπως είναι ο κύριος Ήσυχος, που δεν τον ήξερα, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει πολλά πράγματα στην ιστορία της Λέρου, για την ιστορία της Λέρου, έχουν προσπαθήσει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το σκοπό. Και η ανάγκη προέκυψε να κάνουμε κάτι οργανωμένο μέσα από έναν οργανισμό που θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να όλες αυτές οι ενέργειες να προωθούνται και να φυγουρούν ένα σπίτι. So, I asked Antonis to help me on this, and we decided to start with this society. The society is chartered as a non-profit organization, of course. The way it will work is that me and Antonis right now are the only ones that they are, really part of this charter, and we're starting it. But the goal is to help the first 20 people that will register to be in the governing body of this society. These people have not registered yet, all of them, even though they have already expressed interest, but they will as the days go on. And this 20 people assembly will decide on the internal charter of the organization, and that's how we will run this organization. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε φτιάξει αυτόν τον οργανισμό με τον Αντώνη. Εκεί τα πρώτα 20 μέλη θα είναι τα μέλη που θα αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη, και με αυτά τα μέλη θα φτιάξουμε τον εσωτερικό κανονισμό που θα κανονίζει και πώς θα γίνεται η διοίκηση και θα τρέχει αυτός ο οργανισμός. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ ως μια μικρή εισαγωγή. That was a short introduction from me. I would like to ask Antonis to say also a few words before we move to the next item in our agenda. Καλησπέρα, good evening. My name is Leros. I am the president of Artemis, the cultural center of the island. And I am here actually as the president of the Artemis, not as a Leros, but I have to write my name, Leros, because behind us is Artemis also, because we believe that the history is very, very important, especially for this time. Some others have other opportunities, other directions we can use to grow up, but I think for us the history is the most important. Πιστεύω ότι εγώ βρίσκομαι εδώ ως Αντώνης Λαράρης στο χαρτί, αλλά είμαι εδώ σαν πρόεδρος της Άρτεμις. Η Λέρος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία πολλών χιλιάδων χρόνων και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ατού που μπορεί να προβάλλει ώστε να αλλάξει τον δρόμο της σχέση με αυτό που είχε μέχρι σήμερα. In a way, Artemis looked behind the history, but behind the history of the local culture, the local music. This is also part of the history. It's not only the world history is a part of the history, but the way the people live here is a part of the history. Because if you try to understand the community, the population, you must go and you see how they live, why they live like this. So it's not only, the history is not only 100 years behind. So in that way, we work with Artemis for so many years about that. And now, when Leros come and say to us, let's do something more organized. I don't know how to say it really. Organized. Say yes, we have to. And I'd like to tell you only two phrases about Artemis. Artemis, it was there who it was not any other place for many, many years. For example, Artemis
start the basketball of the islands. And when special people, the great people of basket come and say, we like to make our own club, we say, okay, we help you. And Artemis start here the theater. And then the people like to make something different. Okay, take help and do it. And it's always like this. We are behind the sports club, or the members of Artemis is the beginnings of the sports club. So Artemis is here to help. I hope that Leros has really great ideas, big ideas, and I think we have to work like this, just to look far away and to try to go there. I don't know if we're going to the end, but we try to do our best. Ευχαριστώ πολύ. Η Artemis είπα ότι είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε, από εδώ ξεκίνησαν πάρα πολλοί φορείς. Ο Συγγραφικός Σύλλογος ήταν τα μέλη της Artemis, από βάση, από βάση, η θεατρική ομάδα από εδώ ξεκίνησε και όλους τους στηρίξαμε. Και αυτή είναι η δουλειά ενός φορέα που έρχεται να καλύψει τα κενά που αφήνουν στην ουσία το κράτος. Ευχαριστώ. Thank you, Antoni. Antoni, and so I would like to say also 2 words about Artemis. Antoni mentioned what it is, but what maybe he didn't mention is that what is the impact that Artemis has brought to this island, to the culture of the island and preservation of history. And for this, we have to really be thankful. But people like, for example, Franco Di Piero, who is a field researcher of history for many, many years, and he is publishing a book with the help of Artemis. Again, in a few days, they will have the launch of the book. People like Ioanna Meniadou, who is, a director and historian, also who is building, along with, for the help of her lovely husband, this, she has created already this documentary that is more famous now, and also she's working on more things. And many, many other people here in Leros that they have done all this work all the years. And of course, people like me, Enzo, and his lovely wife, who have been here and been very, very active in promoting the culture and the history of this island. So, έλεγα προηγουμένως ότι η Artemis λοιπόν είναι όχι μόνο ένας οργανισμός πολιτιστικός, αλλά πραγματικά έχει κάνει τεράστια βήματα για την διάδοση και την προστασία της ιστορίας της Λέρου, την διάσωση, και διάδοση της προστασίας της Λέρου. Αλλά και άνθρωποι σαν τον Φράνκο Ντι Πιέρο, ο οποίος είναι ένας ερευνητής πεδίου, ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα για τη διατήρηση της ιστορίας της Λέρου και που τώρα στις λίγες μέρες του Σάββατο θα εκδοθεί και το βιβλίο του πρώτου βιβλίου με τη βοήθεια της Artemis και την υποστήριξη, όπως επίσης και η Ιωάννα Μενιάδου μαζί με τον Νίκο Παχτουκά, που έχουν κάνει τόσα πράγματα για την ιστορία της Λέρου, είναι απάβρισμα από το βιβλίο που, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένα διαμάντι. Και φυσικά πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια έχουν δουλέψει σκληρά για τη Λέρου, για την ιστορία της Λέρου. Άρα αισθάνομαι λίγο περίεργα που εγώ τώρα μιλάω περισσότερο, που δεν έχω κάνει τίποτε για την ιστορία της Λέρου, αλλά ελπίζω και εγώ θα μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι μικρό όσο μπορώ και εγώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε 2 λόγια για τους σκοπούς. Let's talk a little bit about the goals of the society. The goals are, obvious: to preserve and promote the history of the island. Now, there are many things that you can do under these main goals, and these are things that will depend on what the members want to do and what the members, how much you want to get involved. And my motto is always just do or plan on doing only things that you can do it yourself. Don't just plan on things and then wait for others to do it. And this is how I think that we should work in this society, that the members will have the ideas and the members will do it. We will not wait for anyone to help us, the municipality, the government, the world,
we tend to think that someone else is responsible for everything, right? They have to do everything. But in this case, I think that we have to do it ourselves, and we have examples here, of course, as Artemis has gone all this year. Έλεγα λοιπόν ότι ο σκοπός είναι αυτής της εταιρείας μελέτης της ιστορίας της Λέρου, όπως λέγεται, να προωθήσει και να διατηρήσει την ιστορία της Λέρου. Και κάτω από αυτό φυσικά θα γίνουν πολλές ενέργειες, όπως γίνονται ήδη πάρα πολλές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με τη λογική ότι κάνουμε μόνο ό,τι μπορούμε πραγματικά ως society και δεν περιμένουμε από κάποιον άλλον, από το κράτος, από το Θεό, ξέρω εγώ, να μας βοηθήσει να κάνουμε πράγματα. Εγώ έχω συνηθίσει να κάνω λίγα πράγματα, αλλά έχουμε στηριζόμενους κυρίως στον εαυτό μου και σε πολύ λίγα άτομα τα οποία δουλεύουν σκληρά και έχουν το ίδιο όραμα. Και κάπως έτσι πιστεύω ότι θα δουλέψουμε και σε αυτόν εδώ το σύλλογο. Μέσα φυσικά, so within those goals, what can we do is educational programs. Of course, number one, it's very important to educate the young people, first of all, of Leros, and then educate the people around the world about Leros, the history, etc. Research about the history, very important part. If you don't know our history well, if you don't have the means to research it and justify what we're saying, then we have a problem. Scholarship, for people to come in, scholars to come and help us, preserve the history and publish it and make it known to the world. And then, of course, restoring and preserving historical monuments in close cooperation, of course, with the municipality and the government, in this case, in the Mελών. Το έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτά τις αρχές και τους σκοπούς αυτού του οργανισμού είναι κυρίως η εκπαίδευση. Ξεκινώντας από την εκπαίδευση των παιδιών της Λέρου, των νέων, πολλοί από αυτούς που διαβίωσαν και εγώ δεν ξέρουν πολλά πράγματα για την ιστορία. Και που άνθρωποι πάλι σαν τον Διπιέρο κάνουν αυτή τη δουλειά που είναι πολύ σημαντική, αλλά επίσης έρευνα πεδίου, έρευνα από ανθρώπους ερευνητές που θα έρθουν στο νησί και θα βοηθήσουν εμείς με υποτροφίες κλπ. Για να μπορέσουν να έρθουν στο νησί και να μας βοηθήσουν να κάνουμε πραγματικά σωστή δουλειά, ερευνώντας με επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικούς τρόπους την ιστορία της Λέρου. Λίγα λόγια για τις παρούσες ενέργειες και δράσεις του συλλόγου, αυτού του οργανισμού. Έχουμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, με a few words about the current activities of this organization. As I mentioned before, we have started very recently with Antonis and a few other people that are helping us. And I would like to introduce here Antti Margaroni, who has been, she's a sociologist, she's a member of Artemis, and she has been very, very helpful at the beginning of this journey. What have we done? We have done a few things over the last few months. I will just mention 2 or 3 of them. First of all, we have assisted the municipality of Leros to join Atrium. Atrium it stands for Architecture of Totalitarian Regimes. It's a European Union entity that is putting together all the cities around Europe. They have this kind of past totalitarian, meaning, from World War II or communist, etc., however way you perceive totalitarian. And these cities, they come together to promote and defend the culture of human rights. So all of these things happen under these totalitarian regimes. This program is helping those cities to help the citizens to come back to the human rights that they were suppressed at that time. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Μία από αυτές είναι ότι βοηθήσαμε το Δήμο της Λέρου να
γίνει μέλος αυτού του οργανισμού που λέγεται Atrium, που είναι ένας οργανισμός που βάζει μαζί πολλές πόλεις της Ευρώπης που έχουν παρελθόν με απολυταρχικά καθεστώτα. Όπως για παράδειγμα με Κούντες, όπως με τον Μουσολίνη και τέτοιες κομμουνιστικά ίσως καθεστώτα. Και ο σκοπός αυτού είναι να προωθήσει ακριβώς να χρησιμοποιήσει αυτή την αρνητική ιστορία για να προωθήσει τη δημοκρατία και αρχές ισότητας κλπ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν τυχερός ο Δήμος που γίναμε δεκτείς από το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα βάλει το Δήμο της Λέρου στο στίγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μαζί με τις άλλες πόλεις, πάρα πολλές άλλες πόλεις που είναι μέλη εκεί, θα μπορέσει να αρχίσει να μιλάει κλπ. Yeah, this is for the second program. So the second program, the Atrium is just an end. Okay, but within Atrium, the few cities, they decided to apply for a European grant, which is called Urban Culture. It's a grant that will help those cities to come together and, let me just read it the way it is, share knowledge and good practices for the design and implementation of programs promoting the preservation of national heritage and historic monuments. This is a grant proposal that we also, the municipality of Leros, we help them to apply for this program. And a few weeks ago, we learned that we actually were awarded this program. So now Leros and 8 other cities around Europe, they are part of this program, which will promote those things that I mentioned before. This is a 3-year program. It's funded by the European Union, not too much money, 6,000 euros, but it's enough money to do a few things, hire a couple of people to promote this thing. So I was saying that έλεγα λοιπόν ότι εκτός από το ότι μπήκε στο Atrium, ο οργανισμός μας βοήθησε επίσης το Δήμο της Λέρου να πάρει και αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό που ονομάζεται Urban και το οποίο έχει σαν στόχο να προωθεί τις ιδέες και το πρόγραμμα που θα preserve την εθνική διατήρηση. Θα διατηρήσει την ιστορική ταυτότητα των πόλεων αυτών, οι οποίες έχουν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό, ότι έχουν το λεγόμενο τροπιαστικό παρελθόν ή αλλιώς μαύρο παρελθόν, γιατί είναι συνδεδεμένα με πράγματα όπως είναι το Auschwitz, για παράδειγμα, στην Αυστρία, όπως είναι το Λέρου με τη ψυχιατρία και με τις φυλακές κλπ. Ο στόχος λοιπόν είναι να προωθήσει αυτό το πράγμα μέσα από αυτό το πρόγραμμα που θα διαρκέσει 3 χρόνια και που είναι χρηματοδοτημένο με 60.000 ευρώ περίπου. Επαναλαμβάνω, είναι το πάλι πρόγραμμα του Δήμου και τη Λέρου πλέον που θα πρέπει τώρα να το τρέξει τα επόμενα 3 χρόνια. Finally, we supported the publication of the works of Giacomo De Ponte, and this is in cooperation with the Cultural Society, the Greek Italian Cultural Society of Leros, who are doing an extremely impressive work in promoting our history, the history of the island. And of course, as you probably know, they're in charge of putting together a very nice program for the commemoration of the 80th anniversary of the Battle of Leros this coming September. So, along with the Greek Italian Cultural Society, we help them, our organization helped them with the publication of this book with the works of Giacomo De Ponte. He's a metafuturistic style, and he's been a high-ranking official of the Italian army in the past. Έλεγα λοιπόν ότι βοηθάμε επίσης τον Σύλλογο, τον Ελληνικό Σύλλογο, που οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις το Σεπτέμβριο για την 80η επέτειο της μάχης της Λέρου, να γίνει να εκδώσει αυτό το λεύκομα από τα έργα, τα μεταφουτουριστικά έργα του Giacomo De Ponte, που είναι ένας
πτέραρχος της Ιταλικής αεροπορίας, αλλά επίσης ένας καλλιτέχνης εξαιρετικός που θα έχει και εδώ μία έκθεση που θα πάει και θα ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και με αυτόν τον τρόπο επίσης θα προωθηθεί η ιστορία της Λέρου. Τέλος, επίσης ο οργανισμός θα χρηματοδοτήσει και την our organization will finance the translation into modern English of a very important book from Dionysios Οικονομόπουλος. It's one of the most important books of Leros, maybe the first one that so diligently has presented the main historical facts about Leros. Θα χρηματοδοτήσουμε επίσης, όπως είπα, έχουμε χρηματοδοτήσει την επανέκδοση και την μετάφραση του βιβλίου του Οικονομόπουλου στα σύγχρονα ελληνικά, στην κοινή γλώσσα, γιατί τώρα είναι στα, ας πούμε, αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, έτσι ώστε να μπορούν και τα νέα παιδιά να το διαβάσουν, γιατί είναι ένας πραγματικά θησαυρός που είναι σημαντικό να το ξέρουμε όλοι. So these are a few things that we have started doing. There are many things to do. I will talk a little bit about the future activities and what we have already organized, and then I will open the floor for everyone to just start thinking about what else can be done. Of course, I'm not expecting that we will have this session today to decide our future, but I just want everyone to start thinking. And we will all think together. Again, we will work as a team, as a group, to try to promote this thing. But I will talk a little bit about a few things that we have already thought of, and they are within our reach to actually make them happen. Θα μιλήσω λοιπόν και λίγο για τις κάποιες μελλοντικές δράσεις, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές στην αυτή τη φάση, γιατί πραγματικά όλοι μας κάποια στιγμή σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε. Οι ιδέες υπάρχουν πολλές και σιγά σιγά να βρούμε τον τρόπο να τις κάνουμε πράξη. So one thing that will happen soon in a few weeks, and it has to do with our program, the Orbat program. The coordinator of the program and one of the scientific advisors of this program will come to Leros. And on that event, on that occasion, we will organize a conference about the historical significance of the buildings of Leros. It will be a very small-scale conference. The main speaker will be Professor Vasilis Kolonas, who has written extensively on the architecture of the Dodekanis. And of course, our organization will put this together, and of course, all of us, we are invited and welcome to support this event. Έλεγα λοιπόν ότι θα οργανώσουμε μια μικρή ημερίδα το Σεπτέμβριο. Θα έρθει ο επιστημονικός υπεύθυνος από αυτό το πρόγραμμα, το Urbat που έχει πάρει ο Δήμος, και με αυτή την ευκαιρία θα καλέσουμε τον κύριο Κολώνα, που είναι ένας καθηγητής αρχιτεκτονικής που έχει γράψει για την αρχιτεκτονική του Δεκανήσου, για να κάνει την κύρια ομιλία και να ξεκινήσει ίσως μια συζήτηση πάνω στα θέματα που καίνε το νησί, που είναι οπωσδήποτε τα κτίρια και οι κυριακές, το κυριακό απόθεμα που υπάρχει στο νησί, και που αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα για να γίνει κάτι σχετικά ομοσπόνδια. And the next thing that we are working on, and this is of course an ongoing project, is the development of our website. As you probably know, and I would invite all of you to visit our website, Leros Historical Society. Right now we have only only one part of this project done on the website, and this is mainly thanks to Marcos Panos and Manolis, who I see him, he's there, Manolis Makris. These are two other people. Hello. We have animals also in
in our society, and that will make some people happy that they're looking from abroad. Manolis Makris and Marcos Panos, two people that I did not mention before, but I wanted to mention them on this occasion, are two professionals, each one in his own specialty, that have done so much about the history of Leros. Marcos with his great photographic skills, but also his love for Leros and helping people, get to know Leros, and Manolis with his love for Leros, but also his skills as a computer engineer, helping us put together all these things. So this is an ongoing project. We will need the help of everyone to complete it by giving their time, their talent, their historical facts and their work to really put together this site. Έλεγα λοιπόν τέλος ότι φτιάχνουμε και το site, το website του οργανισμού, το οποίο είναι μια δουλειά φυσικά που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά έχουμε ξεκινήσει ήδη και σας προσκαλώ να το δείτε, να μπείτε μέσα να το δείτε. Ο Μανώλης ο Μακρύς μαζί με τον Μάρκο του Σπανό είναι βέβαια οι άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους συστήσω τους ξέρετε εδώ πέρα. Έχουν κάνει τόσα πολλά πράγματα. Ο Μάρκος με το ταλέντο του στην φωτογραφία και στο βίντεο, αλλά και την ιστορία, γνωρίζοντας την ιστορία της Λέρου και βοηθώντας πολύ κόσμο να μάθει την ιστορία της Λέρου. Και επίσης ο Μανώλης ο Μακρύς, computer engineer, που αγαπά τη Λέρου, αγαπά την ιστορία και επίσης βοηθάει σημαντικά πάνω στο κομμάτι του website. Θα τελειώσω αναφέροντας κάποια logistics. I will finish by just mentioning a few logistics. Right now, we do not have an office space. We asked the municipality of Leros, and we have here one of the vice mayors, to give us space, and we hope that we will have a space that will be fitting for this organization soon. But again, space is not the problem here, is not the issue, is what we do actually with the space or without the space. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ο Σύλλογος χώρο, γραφεία. Είμαστε στις κοινωνίες με το Δήμο της Λέρου και έχουμε και τον εκπρόσωπο, τον αντιδήμαρχο, τον Άκητο Βρεκό. Για να βρούμε, είμαστε συνεννόηση για να βρούμε ένα χώρο που θα είναι, που ταιριάζει και το δεύτερο, μια και αυτό είναι δημιούργημα και πώς το λέμε, περιουσία της Λέρου, του Δήμου της Λέρου. Και όταν λέμε Δήμο, δεν εννοούμε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, εννοούμε τον κόσμο. Δήμος με την έννοια την αρχαϊκή. Έτσι, ο Δήμος είμαστε εμείς, είναι ο κόσμος της Λέρου. The second thing is we will need a part-time secretarial support. Right now, Antti is helping and she's funded by personal funds, but we will need somehow to establish that so we can have at least a part-time support. And then, of course, there is the issue of membership. Those who are interested, they should join as soon as possible so that we can end up with, first of all, the first 20 registered participants. Right now we have more, but the thing is that those 20 people that had initially expressed interest to be the founding members, some of them, they have not registered yet. So we will wait for a little while, and then other people that they will register in the meantime, they will be in the founding member. I would like to ask you, if you are interested, to go ahead and register. Antti can register you right now if you want at the end of the meeting, of course, or you can go online and register on the website whenever you can. So I would like to finish this within the hour. So I think first of all, I would like to ask Antonis if he wants to say anything else, and then I would like to ask the rest of you if you wanted to say something before we move to the last part of the meeting, which is to the introduction.
οι συστάσεις. I would like to give everybody the chance to just introduce themselves, and also our people that they are and have joined from the online. But first, I would like to ask Antonis say if he wants to say a few words. So, θα ήθελα να ζητήσω τον Αντώνη να πει λίγα λόγια, αν θέλει ακόμη, και μετά να προχωρήσουμε στη συστάση από εδώ, αλλά και από τους ανθρώπους που μας αφορούν την Πατρία. What I'd like to make very clear to myself, first of all, is that I am here because of the history. And I'd like to say one more time that the Leros history is not the last 100 years. It's almost 5,000 years ago we see steps of life in this island. So let's go so far. And an example is that we grow up and we believe that the castle belonged to Maria. But the castle is the knights who made it between 1308 until 1522 with the Ottomans. So the locals still believe that the castle is Panagia's castle, but it's knights. Sent on knights castle. So we have to look, really make focus, really focus to the truth. Πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε την ιστορία, αλλά όχι μόνο την ιστορία του πολέμου και τα 100 χρόνια. Τι έγινε με τους πολιτικούς κρατούμενους και τι έγινε στην Ιταλοκρατία. Αλλά η ιστορία του τόπου είναι 5.000 χρόνια πίσω. Και είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που πρέπει να ανεβάσουμε. Για παράδειγμα, είπα κάτι πολύ που είναι, για μας είναι συμβολισμός. Το κάστρο της Παναγίας. Έτσι λέμε. Μα δεν είναι της Παναγίας. Είναι το κάστρο με τη μορφή που έχει το ρεπορτόρα και της περίοδου της Οθωμανικής στο φινάλε του σήμαντος της. Και πρέπει να έχουμε μια πραγματική ματιά, γιατί νομίζω ότι έτσι θα δούμε πράγματα καλύτερα για το μέλλον. Και σίγουρα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι γνωρίζοντας την ιστορία μας καλύτερα, θα μπορέσουμε να χαράξουμε το δικό μας το μέλλον και των παιδιών μας βασισμένο σε αυτή την ιστορία και όχι σε κάτι που δεν ανοίξει τον τόπο. And the last phrase is that if the locals knew the history of this island, then we planning the next project of our community. When, how to say, we're going to plan it better if we know the history. We are not, as my friends say, a place you can call Dubai in Switzerland. It's Leros. Thank you, Tony. So, let's move then to introductions. I would like to ask everyone to just state their name, where they're from, and say very few words about why you're interested on the history of Leros and why you're interested maybe in this society, if you will join in the future. And I would like to start first of all from the people that they are online. Before I do that, I would like to just mention that several people could not join today. They wanted to join, but for many reasons they could not. I'm not sure if, George is here, George Koulianos, so he will introduce himself, but then Elisa Nardin could not do it. She is very interested and wants to join. And also, Michael Skolias mentioned that he could not come, the mayor. Many Panogia and Status Gurguris, they got caught in the California, weather problems, so they're now, they cannot join. And the CFC is also an architect, and she cannot join because of, something that happened. So, θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους βρίσκονται εδώ, αλλά και online, να συζητούν, να μας πούν το όνομα και από πού βρίσκονται και γιατί ενδιαφέρονται για την ιστορία της Λέρου και ίσως και για τον οργανισμό, αν έχουν σκοπό να γίνουν μέλη αργότερα. So,
Να ξεκινήσουμε από το... Let's start the way I see people online. I see Bill Pitopoulos. So, Bill, would you like to start? Yes, you hear me? Yes, we can. My name is Bill Bitopoulos. Μένω στη Βοστόνη τώρα. I speak better English than Greek. Τώρα αγόρασα σπίτι στη Λέρο. Θα έρθω στο Σεπτέμβριο να το δω ξανά. When I retire, I will be there all the summer. And my interest is, I love history. I think the island's beautiful. I want to help spread the word of the important word, not, you know, what restaurant's great, but the history. Great. Thank you, Bill. Thank you very much. So, George? Γεια σας, τι κάνετε, είμαι ο Γιώργος Κουλιανός, η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι και δύο Λεργοί. Την περασμένη εβδομάδα έφυγα, η Δέσποινα, η σύζυγος μου είναι ακόμα στη Λέρο, θα φύγει την άλλη εβδομάδα. Ό,τι βοήθεια θέλετε, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να βοηθήσουμε. Την αγαπάμε τη Λεροπολία, έχουμε σπίτι και μερικά κτήματα στη Λέρο και ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Thank you, George, and say hi to Alabama. Ελένη. Με ακούτε? Ελένη, ναι, σε ακούμε τώρα. Λοιπόν, λέγομαι Ελένη Δημοπούλου, δουλεύω στο Δήμο του Άσχαιμ στη Γερμανία. Είναι ο αδελφοποιημένος Δήμος με τη Λέρο. Με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία της Λέρου και ό,τι μπορώ να κάνω εγώ από τη δική μου μεριά, πολύ ευχαρίστως. My name is Eleni Dimopoulou and I work for the municipality of Aschheim in Germany. I am responsible for culture and this, how I can say it in English, so partnership between Leros and Aschheim in Germany. Great. Αυτά. Thank you, Eleni. You're doing already a lot, but we are looking forward to, you know, working with you in the future as well. Susanna? Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Σουζάννα Γιακημίδου, μένω στη Ρόδο και γενικότερα με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία, πάντα με ενδιέφερε και ειδικότερα με ενδιαφέρει να βοηθήσω όσον αφορά την έρευνα σε θέματα που αφορούν τη διατροφή και παραδοσιακές συνταγές και τοπικά προϊόντα. Κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και θα με ενδιαφέρει πολύ να ασχοληθώ και μέσα από τον οργανισμό. Great. Ευχαριστούμε, Susanna. Thank you, Susanna. So that gives me also the chance to say that music and dances and nutrition and food, all of these are part of history, and they are important historical. They help really make history and change people's lives, which then, of course, it affects the historical events. Simon? Simon, you're still muted. Yeah. You got me now. Can you hear me now? Yes, we can. Hello, my name's Simon Cassidy. I'm sat in England and it's actually the sun is shining, which is very nice for us. It's quite unusual. My interest in Leros goes back to my father, who at 21 years of age, on the 26th of September 1943, was in Lackey Harbour when the initial bombing of the ships Olga and Intrepid happened. And he told me about this story from a child. So I grew up with his love of the Greek. He was in raiding forces on the Greek islands for 2 or 3 years, and so he was in and around Leros for that time. Unfortunately, he survived and came home. Otherwise, I wouldn't be here speaking. Unfortunately, I didn't actually bring my father back to Leros, but I have been a couple of times since, and I've got a very great affection for the island, and I feel a debt of gratitude is, it might sound a little bit strange, but a debt of gratitude that my dad survived and came home and told me all about it. So I set up a Facebook page, Battle of Leros. There are quite a few different Facebook pages. Battle of Leros isn't the busiest, isn't the most popular,
but that's very much about my dad and his memories and the association with Leros. In terms of my other interests, I do believe you sat in the Artemis Cultural Centre there. Yes, yes. And I think somewhere in that building is one of my guitars. I actually make guitars and teach the guitar. And I do believe one of my guitars, which I donated to a charity on Leros a few years ago, ended up in the hands of Artemis. So maybe if I manage to get over in September, I might give you a tune on that guitar. Your might not be guitar Greek is music. here by Nikos Fokas. So I'd like to thank you. This is Antonis Dalaris speaking. And Sorry, carry on. I hope to see you in September anyway. Let's hope so, yes. I'm trying to get my flight sorted out now, so hopefully I'll be there. Thank you. So great. Thank you, Simon. Βάλτε καλύτερα πίσω στο τέτοιο. Απλά γιατί το βρούμε μεγάλο στην οθόνη. So, Maria, would you like to say a few words? Θες να πεις λίγο για Μαρία? Μιλάς σε μένα, έτσι? Με ακούτε? Ναι. Εντάξει, Αμαλία Ανδρουλιδάκη, είμαι Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχιτέκτονας είμαι. Είναι πολύ πρόσφατη η δική μου γνωριμία με τη Λέρο, αλλά με μάγεψε και πιο πολλοί οι άνθρωποι, όπως έχω πει, αλλά και ο τόπος, αυτά πάνε μαζί. Ο τόπος δεν γεννά μόνο μνημεία, γεννά και τον πολιτισμό αυτόν τον άειλο που χαίρομαι που τον αναφέρατε. Άρα η ιστορία δεν αναφέρεται μόνο στα γεγονότα, αλλά και στο άειλο κομμάτι, που εκεί θα μπορούσαμε ίσως να δούμε τι εκτός από τα μνημεία που συνεχίζουμε να χαρακτηρίζουμε, εάν θα μπορούσαμε να βρούμε και στοιχεία της άειλης κληρονομιάς, τα οποία θα μπορούσαν να αναρτηθούν στο διαρκή κατάλογο της UNESCO, να το δούμε και αυτό. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή και θα συμμετέχω και εγώ στο μέτρο που μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Thank you very much, Μαρία. Γιώργο. Ποιος Γιώργος, εγώ? Ναι. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργος Τραμπούλης, είμαι προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου της Λέρου, ένα τμήμα των Γενικών Αρχείων του κράτους. Η δουλειά μου είναι να συλλέγω τεκμήρια που έχουν να κάνουν με την ιστορία, την παράδοση, αλλά και την ιστορία της δημόσιας διοίκησης. Και πρόσφατα, τα τελευταία 2 χρόνια, στη Λέρο πλέον ανήκει και η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λειψή, η Αρκή και το Αγαθονήσι, άρα το πρώην επαρχείο Καλύμνου. Και εμένα το κομμάτι που με ενδιαφέρει είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί τα τελευταία 9 χρόνια, σε συνεργασία και με εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού, γίνεται δουλειά στα σχολεία, γίνεται έρευνα στα σχολεία, ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια σε συνεργασία με ένα μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η εμπειρία μου από αυτά τα 9 χρόνια είναι ότι τα παιδιά διψούν για την ιστορία και τα αποτελέσματα που δίνουν αυτές οι απλές ερευνητικές εργασίες δίνουν πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις συλλέξουμε διαφορετικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Thank you. Μανώλη. Καλησπέρα για από μένα. Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Μακρύς, κάτοικος Λέρου. Τώρα, εγώ σας μιλάω από τον Πλάτανο και εσείς βρίσκεστε στον Πλάτανο, αλλά δουλεύω ώρες Αμερικής και δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Εργάζομαι ως προγραμματιστής κατά κύριο λόγο τα τελευταία 10 χρόνια με το εξωτερικό και θα χαρώ πολύ να βοηθήσω την πρωτοβουλία αυτή. Και πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχει κάποιο πλάνο ή κάποιο σχέδιο για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέρου, που είναι τεράστια, θα χαρώ πολύ να βοηθήσω, μιας και είμαι μέρος στο προγραμματιστικό κομμάτι ενός εργαλείου που έχουμε φτιάξει με την εταιρεία στην οποία δουλεύω. Ένα φοβερό έργο και ένα φοβερό εργαλείο τεκμηρίωσης, το οποίο αν ενδιαφέρει την εταιρεία, νομίζω θα είναι ένας θησαυρός που μπορεί να δοθεί σε όλους τους λεριούς και σε όλο τον κόσμο που θέλει να μάθει περισσότερο για τη Λέρο.
For you that don't know me, I'm Manolis Makris. I am a citizen of Leros. I live here and I work remotely for a US company as a software engineer. And I'm very happy for this initiative of Leros Historical Society. It will be a great honor to cooperate with you. And if you need any software engineering skills or anything that has to do with technology, I'm here. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Ευχαριστούμε πολύ. Οπωσδήποτε, η δουλειά που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό το project που συζητάμε. Χρυσούλα, τελευταίο μέλος online. Ωραία, δεν μας ακούει η Χρυσούλα, αν μας ακούσει. Χαίρετε, με ακούτε? Όχι, μας ακούσει η Χρυσούλα, ναι. Ναι, είμαι η Χρυσούλα Βαφιαδάκη. Έχω καταγωγή από τη Λέρο, ήταν η γιαγιά μου από τη Λέρο, το γένος Λουλουργά. Καστή, Μαλαχία, Κανή. Κάποιοι μπορεί να με γνωρίζετε, γιατί κάποτε εργαζόμουν στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όταν πρωτοδημιουργήθηκε το γραφείο, είχα έρθει. Και το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφος. Ασχολούμαι και με τη συγγραφή σεναρίων. Και είμαι επίσης μεταφράστρια, διερμηνέας και γεωπολιτικός. Και πριν από λίγο καιρό ζήτησα από το Πανεπιστήμιο Duke την άδεια προκειμένου να μεταφράσω το βιβλίο «Η αρχαία Λέρος». Και θα ζητούσα την βοήθειά σας και την υποστήριξή σας προκειμένου να το επιτύχω αυτό, διότι υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα που δεν ξέρω αν θα μας επιτρέψουν να μου δοθεί αυτή η άδεια. Οπότε, ναι, ήθελα να σας το θέσω αυτό το ζήτημα. Και επίσης είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλη συγγραφική εργασία, οτιδήποτε ζητήσετε. Θα μου άρεσε να σας βοηθήσω, να συνεργαστώ μαζί σας. Και επίσης έχω στο νου μου και ένα σενάριο, το οποίο θα το θέσω υπόψη σας εν καιρό. Ευχαριστώ, Χρυσούλα. Πού είναι η βάση σου? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ωραία. Στην Αθήνα έχω και πολλούς συγγενείς στην Αμερική. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να περάσουμε να κάνουμε και μεταξύ μας μια γρήγορη τις συστάσεις. Εδώ πέρα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε, αλλά καλό είναι να ίσως και για τους ανθρώπους που από εκεί μας ακούνε. Να ξεκινήσουμε τον Άκη. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους σας. Όσοι δεν με γνωρίσετε, είμαι ο Άκης Λερός, έχω διατελέσει αντιδήμαρχος προγραμματισμού στο θέμα της Λέρου του 2019. Αυτή τη στιγμή είμαι ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου μας. Να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω και τα μέλη που βλέπω έτσι μια ενεργή συμμετοχή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στα 4 χρόνια που είμαι σε εταιρικό ρόλο και με την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού του επιτέλους από το 2020 το ελληνικό κράτος σταμάτησε να κλείνει τα μάτια στο νησί μας. Έτσι, να κάνω μια μικρή παρένθεση και συγχωρέστε με που δεν μιλάω στα αγγλικά, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ακριβής η γλώσσα του λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσω στα ελληνικά. Είμαστε σε ένα νησί, εμείς το γνωρίζουμε ότι είναι πανέμορφο. Πολλοί κόσμος απ' έξω που έρχεται επίσης το γνωρίζει, κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Δυστυχώς, τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, έχει καταστεί ένα κολαστήριο ψυχών από τους πολιτικούς κρατούμενους, από τους ψυχικά ασθενείς, πρόσφατα ψυχώθηκες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι εμείς το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πώς κάνει η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, έξω καθώς και ξέρουν, έχουν συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Ο λόγος είναι οι κτηριακές υποδομές που μας έχουν αφήσει η Ιταλοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος, δεν είναι ότι είμαστε μακρόνιστος και έτσι έφεραν κάποιους ανθρώπους παλαιότερα ως πολιτικούς κρατούμενους. Είχαμε τις κτηριακές υποδομές. Δεν μας έφεραν τους πρόσφυγες τσάμπα. Έτσι, είχαμε τις κτηριακές υποδομές. Ναι. Απλά να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία εκπόνησης κάποιων μελετών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε εκπονήσει το Master Plan με το Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να ευχαριστήσω κυρίως την Υπουργό, καθώς και την κυρία Μαλία Βολουδάκη, η οποία δεν έχω λόγια πώς να την ευχαριστήσω, ευχαριστούμε το θέμα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι
αυτό που κάνετε εσείς, γνωρίζετε ότι έχετε σαν αρρωγό και συμπαραστάτη τον Δήμο, τον Δήμαρχο, και θα είμαστε επίσης και στο μέλλον αρρωγοί και συμπαραστάτες και με το πρόγραμμα Urban και με το Atrium που λέγεται. Έχουμε πλήρη εικόνα, έχουμε όχι μόνο σφαιρική, έχουμε και συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον η Λέρος θα καταστεί ένα περήφανο νησί για την πολιτιστική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, είμαστε ήδη. Είμαστε. Να συγχαρώ για την κίνηση αυτή τη Λέρου. Εντάξει, ήταν επιθυμία μου παλιά. Οπωσδήποτε έχω συνδράμει στην αναστήλωση πολλών μνημείων, πρώτων εντυπάσεων, με τη συνδρομή Αμερικανών πολιτών και εταιριών καταγωγής. Από ό,τι βλέπετε, το Πάσχο έχει γίνει σε 2-3 διαφορετικές φάσεις. Κάθε ανάδειξη τώρα αυτή, όπως βλέπετε, είναι διαφορετική από ό,τι υπήρχε το 1980 και 1981. Έχω συνδράμει σε άλλα ιστορικά μνημεία, όπως είναι οι διαδρομές της Λέρου παλαιά. Αυτή τη στιγμή ασφαλώς δεν έχουν αναδειχθεί τόσο όσο έπρεπε να αναδειχθούν. Και λυπάμαι για το κατάλληλο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει, εγώ σας συγχαίρω όλους. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλος παρελθόν, εμποδονετός, μόνο μετά το Λέρου. Και χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να συνδράμω αυτό το έργο. Πρέπει και όντως να αναδείξουμε και την πολιτιστική κληρονομιά. Το κομμάτι που κάνει τη διάθεση, δηλαδή το τραγούδι, πολύ όλο αυτό, και το άλλο και το υλικό. Γιατί ειδικά και το υλικό μας αφήνει. Δηλαδή μας αφήνει για τα βία και τις υποδομές, όσο περνάει και όσο είναι βάρος. Και πρέπει να κάνουμε τον εαυτό μας σιγά σιγά. Βλέποντας γρήγορα και προβάλλοντας να τα διασώσουμε όλα τα ζωή. Και να τα αφήσουμε και στις επόμενες γενιές. Αν τους σαν εσάς δεν το κάνουμε στο μέλλον. Κώστα. Ναι. Καλησπέρα, εμένα δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο Κώστας ο Καραδήμας. Είμαι αρχιτέκτονας, είμαι εξειδικευμένος στις αποκαταστάσεις. Ήμουν μέχρι πέρσι το Σεπτέμβριο καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στην Αρχιτεκτονική Σχολή. Είμαι πλέον ομότιμος καθηγητής. Ήμουν επί αρκετά χρόνια διευθυντής του μεταπτυχιακού των αποκαταστάσεων, το προστασία μνημείων του λεγόμενο. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ιστορικούς οικισμούς και με εξειδίκευση στην παραδοσιακή κατασκευή. Οπότε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν σε τέτοιου είδους αντικείμενα, προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ και από την θεσμική μου ιδιότητα και χρησιμοποιώντας και το ειδικό βάρος του Μεσοβίου Πολυτεχνείου και να ευαισθητοποιήσω κυρίως κοινωνίες και να εκπαιδεύσω όσο περισσότερο μπορώ τις νεότερες κοινωνίες, που είναι και η μεγάλη μας ελπίδα, πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό το δίπολο να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του κοινού και να μην θεωρείται η κληρονομιά βάρος ή άχθος και να υπάρχουν και οι εξειδικευμένοι οι οποίοι θα σέρνουν εντός εισαγωγικών χωρών. Είναι αυτά τα βασικά με τα οποία μπορούμε κάτι να αναστρέψουμε από τα όσα κακά έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ξέρω πολύ καλά αυτό που αναφέρθηκε για το Master Plan της Λέρου. Έχει γίνει από συναδέλφους οι οποίοι ήταν μάλλον στη σχολή, έχουν όλοι εξυπηρετήσει πλέον. Και είμαι εδώ στο να βοηθήσω σε μια γενικότερη αντίστοιχη προσπάθεια. Προσωρινώς είμαστε εδώ και με την κυρία Καραδήμα ως επισκέπτες στο νησί και προσπαθούμε να κάνουμε διακοπές. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνάντηση. Κύριε Έλενα, πρώτη να πείτε. I will translate here because now we don't have time to actually go to both languages. But Sorry, Mr. Dr. Karadimas is a professor of architecture from the National Technological University of Poland. Yeah, my name is Kostas Karadimas. I'm here in vacation. I'm an architect. I was a professor in the School of Architecture. I'm specialized in conservation works, and I was a director in the School of Architecture of the Protection of Monuments, which is a postgraduate course dealing with ancient buildings and historic settlements.
I'm specialized in, works like that, and I'm very keen in, in working in procedures that have to do with the protection of monuments, and especially with making people, ordinary people, not specialized people, to appreciate the value of, the architectural heritage, which I think is one of the two aspects that I was working for 30 years. First of all, to create people that create professionals that are specialized in this field, and second, to make ordinary people alert in the value of architectural heritage. And I'm glad to work and to help you here. Thank you. So firstly, we speak English now because we only have a few minutes left, and most of us speak English. So then I would like to say what you do. No, thank you for coming. Catherine. I'm Kathy. Those are numbers to write. We are in Leros because we love this island so much. We now are building our home here, and we plan to stay there for some months throughout the year. And I'm a member of the society, and I'd like to help in any way possible. Thank you, my wife. Marco? I'm Marcos Panos. I was born in America. I've been living in Leros for the past 30 years. I'm an amateur photographer, and for the past 13 years, I'm very interested in the war history of the island. And I also like to show and tour as many people as I can and show them the history of the island, and also document as much as I can by taking photographs of all these buildings. Thank you, Marco. Thank you. Let's move. Yes, okay. My name is Benedetta, and we live in a summer house on Leros, and we have been retired now, and now we are here for 2 or 3 months a year, and we are interested in the culture of Leros. Thank you very much. Would you like to? The bathroom. I'm John, and especially, I think it's very important when you come to things you are in the few months, or you have been to the beach, you should have been everywhere, but to know what the island is like, its history, and so on, that's very important, and that's why now the lives in the same way. So it's a very, very good idea to form this society. Thank you. Hi everyone, I'm Amalia, and I'm just Kathy's daughter. And currently I work at the hospital as a doctor. I'll be here for a year. And we've been coming to Leros for the past 15 years. We love the island, and I'm very interested in the culture and the history, and I'd like to help any way possible. Thank you. Thank you. I think it's a very my English is sorry, I'm sorry, I'm the general secretary of the IAL. IAL is an Italian Greek association who Marcos was talking about. My English is maybe worse of my bad Greek. So sorry for that, but time is not enough to talk because we would have another time. Just to make congratulations to Andros Pandori, who is a member of the board of the association, from the boarding on behalf of the board of the Italian. These I feel like it is a result of 12, 13 years of work from the association, because
after so many years, at least history and architecture of the island be did so long and so know and had the right reconnaissance, recognized at least. Thank you, thank you. The president. The president. No, he's the president here, the president of the association, the president of the family. Christine? I'm Christina, I'm from Leros. The past 15 years I've been very faithful. Can you speak up a little bit? Oh, I'm sorry. The past 15 years I've been very faithful to all the roads in the I'm completing a master's degree in sustainable heritage management. And during my studies, I was focused on Leros and its complex dark forest heritage. So that's Thank you, Christina. And Christina is, she will be working on the Fulbright program. She is the right person. I was looking for a person to work on the program in Athens, etc. But she was right here in Leros. She just completing, as she mentioned, the master's program on master's degree on cultural heritage management. So, you know, it's exactly what we have to do. So, thank you. And welcome to the team. Julie. I'm a historian. I'm a fellow of the Royal Historical Society in Britain. I'm an academic at the University of London. I came to Leros 48 years ago, fell in love with it and kept coming back, rather like family. And eventually I bought a house here 20 years ago and started writing about the Battle of Leros. And that was a collection of British soldiers' memories of them being here. And that took me basically 20 years to track them down, trace them, interview them, and sort of spread all over the place. And that came out last year. And we made hands of help. It mainly been writing and collecting history. And I think it's great that we've got a society going last. And Julie Pittman is the author of a great book on the what is the title? Men. Sorry, I didn't want to. And it's finished off. My adopted God. Είμαι αρχιτέκτονας, τώρα συνταξιούχος, γι' αυτό πιστεύω να είμαι περισσότερο εκπαιδευτή. Έχω ασχοληθεί 30 χρόνια με την ιστορία της Λέρου. Έχω εκδώσει το βιβλίο για το Ρακί, το δεύτερο για τα υπόλοιπα κτίρια της Λέρου, το παλιά. Μετά έφτιαξα το αγροτικό τη Λέει την Καρδιά, ένα τρίτο βιβλίο, και το τέταρτο ήταν η μάχη της Λέρου, όπως το είδα εγώ μέρα-μέρα. Και σύμφωνα με τα αρχεία των Ισραηλινών, δηλαδή για την αρχή τελικά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει άλλα δύο βιβλία, τα οποία αφορούν πάντα τη Λέρου. Το ένα είναι για το κάστρο, αυτό που είπε αυτό, δεν ξέρω αν δεν ξέρει στην αλλά είναι τόσο πολλά τα βιβλία που αδυνατό πλέον να ξοδεύω λεφτά. Και μάλιστα σκεφτόμουν να τα κάνουμε ηλεκτρονικά. Γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν μπορείς πλέον. Και το άλλο είναι για την Παναγία του Κάστρου. Επίσης, συνεχίζω, δεν σταματάω και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε. Και είναι μια πολύ καλή κίνηση και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Και ήσουν επισυνάμα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λερίδου. Ναι, επίσης, να σας πω ότι θα σας πω. Όταν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε και τα λεριακά νέα, που είναι η μοναδική εφημερίδα της Λέρου, εκδίδεται στην Αθήνα και είναι βασικός τέλεχος στην έκδοση. Όλα αυτά είναι θέμα των μελών να προτείνουν και να κάνει πράξη όλοι να είναι κοινό σκοπό.
Yes, Yes. My name is Idai Maynard. I've been coming to Leros last 7 years. For the past 4 years, we have a house here in Leros. We try to spend more time each year, but just for now, summer, spend a little more. Otherwise, I live in Athens. Right from here, I'm an anthropologist, an academic, teaching currently at the American College, Greece, Etherea College. And I'm very much interested in the history and the culture, everyday life of Leros, about which I'm currently trying to write a book as well. So each day I'm learning something new, and I'm really enjoying it. I'm very much happy to be here. Thank you very much. Thank you. I'm feeling you. I think. I heard about the story, and I really love the history and culture of our island. Let's go. I'm Dustin Espianos from Mobile, Alabama. My husband's family is from Leros, and his father was in World War II and just finished a work that was on the place very good. And we lived across the street from Ramos and Katie in Tony for several summers. And it's my 20th summer, and it keeps getting better and better. And I'm part of this because I would like to see things preserved. We want to see some of that resurface. Thank you, Dustin. Andrea? My name is Andreas Leros. I'm an architect. I am my family have a tradition here at Leros, and I think that Leros is a very, very good paradigm of authentic Greek civilization, if you want. So I am very, very interested for your market, for your Ωραία, αυτό που στα ελληνικά και εγώ η Ελένη του Κωνσταντίνου, είναι γυμνάστρια και έχει λιγότερο παραδοσιακούς όρους. Είναι δασκάλα εγώ στο πολιτιστικό τμήμα του Σιλιών και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία, γιατί μαθαίνοντας και λεπτομέρειες για την ιστορία ενίσχυα και γενικά και κατά κύριο λόγο της Λέρου, καταλαβαίνετε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κουλτούρα και η πολιτιστική και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Και για μας που ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την άλλη κληρονομιά, την οποία όμως τη διαμορφώνουμε, γιατί είναι πολύ ζωντανή εκδοτική, μεταφέρεται ή και άλλα συνδεδεμένα. Όσο καλύτερα τη γνωρίζουμε, όσο καλύτερα είμαστε και εμείς στις άλλες. Hello, my name is Leonard Daniel. I'm the film director. I come from Thessaloniki, but I live in London and Athens. And for the past 7 years, we moved permanently together. So I already made a documentary on Lucky Bay, which is called Papalago. I'm doing my second film now on the whole of the Canadian. And my dream is to see not only Lucky, but the whole Papalago Bay, part of the UNESCO World Heritage. And I hope we can sort of do something. You can be one of the most of the society. I work on the police and the veterinarian of the island, so I'm here for the 4-legged fellow. And 15 years ago, I was in the municipality, I used to be mayor, vice mayor, and I passed to a lot of positions. So I was participating in a member that we have done a few actions in construction to preserve some buildings, but only a few, not enough. So after all of this involving with all this politics, I've been so disappointed with the local, hyper-local and central politicians that I'm trying now to do something private through an organization for, let's say, more sensitive civilians and citizens.
this island. That's it. Thank you, Michael. Nico? Hello, I'm Nico Fokas. I'm the lovely husband of Ioanna Mouniadou. My family has for Leros, they're a Jewish parents. I'm becoming to Leros since childhood. We live here the last 7 years. I love the history of the island. I hate that the history of Ireland, this island, is not known mainly to the children of the island, and I think this should change. And I also believe that what happened in Laki and the Bay of Laki is the unique selling point of Leros, and we should do whatever we can to recognize this heritage that Laki was. Thank you, Nico. And this is helping actually educating people because he's donating time to help and give tools to people, especially kids. So, I'm sorry it took a little longer than we anticipated, but it's a good thing because there were more people here than I was hoping that they would come here today. I would like to ask you, as we're finishing, if you would like to join the association, you can do so. I think just PNP and we can register you, but also online, you can do it online later. Antonis is giving out the invitation for no, what is it? It's for the concert. Another thing that one of the Antonis many works here. So thank you very much for coming. It was great. We will be in touch. And again, welcome to the society. We decided to register. But thank you for coming either way. And thank you all online that have been so patient with us and for being part of it. Simon and Amalia and Eleni and Sula, you're still here. So again, thank you very much for your participation and have a good night. We'll be in touch soon. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία. Γεια σας. Ευχαριστώ, Amalia. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.